Hello. Okay. So we're going to start the Tao's practice. Мы собираемся начать даосские практики. Tao's mean the way. Дао означает The путь. way of the universe, the way of nature, and how human learn how to interacting with nature and universe. Это путь Вселенной, это путь природы, и как человек должен из природы. So the Tao practice is very emphasized in the how to live with nature and universe. Даосские практики очень сильно концентрируются на том, как жить в гармонии со Вселенной и с природой. So the Tao ways is learn how to go back to your own body wisdom. We have our organs have wisdom. Everybody born with a wisdom and knowledge. И поэтому даосские практикующие учатся вернуться к мудрости своего тела, потому что наше тело и все, что есть в нем, обладает собственной мудростью. So we call the number one we have to learn is emotional wisdom. И первое, чему мы будем учиться, называется эмоциональная мудрость. So in the Tao ways, when we activate the two orbit, so we call a born again process. И в Дао, когда мы вращаем микрокосмическую орбиту, мы говорим, что происходит перерождение. And this one describes how to born again at least few thousand years old. So they have very strict, a very special way how to opening these two channels. One we call governor channel, and one we call functional channel. Two energy line. И в нашей микрокосмической орбите есть два канала. Один называется управляющий, второй называется функциональный. И от того, как работает орбита, зависит процесс рождения заново. So when we come to this world, we already have these two orbits. И когда мы появляемся здесь на Земле, у нас уже есть вот эти два канала орбиты. So a baby always tongue go up, touch on the palate. У младенца всегда язык прижат к небу. So when the tongue, so we're going to learn how to put the tongue up and behind the teeth. И нам нужно научиться держать язык прижатым к небу за зубами. So when you put the tongue up behind the teeth, there are circuit. So you put the tongue up here. То есть вы прижимаете язык наверх. And so the first step here, the teeth, upper palate. So your tongue put up behind the teeth. И первая точка – это когда кончик вашего языка находится прямо за зубами. Actually, the upper palate is where the energy from the spinal cord up to the crown and coming back on the coming down on the upper palate here. Энергия на самом деле, она поднимается вверх по позвоночнику и доходит до верхнего неба. So baby, they always they put the tongue up. И младенцы, они всегда держат язык прижатым к небу. In order to get so the baby they have orbit spinning. Для того, чтобы у ребенка вращалась орбита. So we call the microcosmic orbit. Эту орбиту мы называем микрокосмическая орбита. Yeah. So that is the whole basic training you need to do. So so you see the baby when they sleep, they tongue up. И когда младенцы спят, у них язык всегда поднят наверх. Yeah. Only when they wake up, they eating, the tongue down. Только когда они просыпаются, когда они едят, их язык опускается вниз. So after that, when we have the tongue, so the tongue we divide into three lines. Язык
может находиться в 3 позициях. Behind the teeth, Сразу за зубами. we call chi line, energy line. И вот эта точка называется чия. Middle, we call fire line. И та Fire. точка, которая находится посередине, это точка огня. And all the way back, we call water line. И та точка, что позади, называется точкой воды. А первая называется точкой энергии. So in this basic, we put the tongue up behind the teeth, upper teeth. И на этом базовом курсе мы очень часто будем прижимать язык к небу позади зубов, первая точка. Now you will know by you feel the tongue like electricity. When you put up, so we're going to train every day. So you put up, you press, relax, press, relax, press, relax like that. Вы будете учиться прижимать язык к точкам и нажимать и отпускать. Нажимать и отпускать. Будет похоже что-то на электричество. The tongue open and the energy coming down here, because when the energy come up to the upper palate, it's broken. There's no connection. Если ваш язык не прижат к небу, то энергия поднимается наверх и нету дальнейшей связи. So the nature of energy is energy from the back here, from the coccyx on the back come up to the crown and coming down on the palate. Природа энергии, течение энергии такова, что она поднимается из крестца вверх и спускается к верхнему небу. Another energy line from perineum come up to the tip of tongue. Другой канал So идет из промежности наверх к языку. So the two lines. So these two lines, one up this way, one up this way, they have no way to go. И есть две линии, да, сзади и спереди, и если язык их не соединяет, то орбиты не будет. So on the back from the coccyx cecum here, come up to the crown, to the palate, we call yang channel. Тот канал, который идет от копчика и крестца наверх к верхнему небу, мы называем каналом yang. So we call the yang channel, which give us the yang energy, red energy. Этот yang канал дает нам энергию yang, мужскую энергию. So the whole thing we are learning now is the orbit, the microcosmic orbit. И все, чему мы будем здесь учиться, это будет микрокосмическая орбита. So we have the energy line start in the abdominal, below the navel. Энергия находится в животе, ниже пупка. So in the Tao called Dantian. В дао это называется тантьен. Dantian means a space, like a cauldron, like a stove. Тантьен означает пространство. Пространство, похожее на котел. I saw in the dining hall, in the eating, they have very beautiful cauldron. Okay. Я видел там внизу в столовой очень красивый котел. So you have fire below, То есть снизу у вас огонь. And you have water into the pot. Yeah. И вода сверху and, в эту. And you can boil things, you can do things. Okay. И вы можете что-то приготовить. So that is we call the alchemy process. Это то, что мы называем алхимией. Now, in the human, the basic you're going to learn is from here, navel, down to the sexual organ, we call sexual energy area. И на базовом уровне мы с вами будем изучать, да, что вот отсюда, из области живота и ниже к сексуальным органам, это называется зона сексуальная. So we say sexual energy like water. It's always flow downhill. И мы говорим, что сексуальная энергия, она похожа на воду, она все время
хочет вытечь вниз. So this is so this picture. Hello. Your light on. Sorry. Okay. So you don't have to, because you have the link. Hello. Yeah. You have the link. You can watch them. Okay. You can watch them anytime. Okay, sure. Вам не нужно смотреть видео, потому что вы всегда сможете посмотреть. So I don't have an access. I'm just a videographer recording a video short. Okay, but do you have the link? You can have your friend watch them. Okay. Yeah, I just, because if you take a video, you disturb me. Sure. Because you have free link. You have the link. You can watch them. Okay. So I want you to be focused. Learning. So you don't have to be keep on recording and your mind not in the learning. Я хочу, чтобы вы были сосредоточены. Если вы снимаете, еще что-то делаете, вы не сконцентрированы на учении. Yeah. So the best thing is put it down, listen to me. You go home, you click the link, you watch them. То есть это самое лучшее, да? Okay. Вы слушаете меня, Sorry. приходите домой, включаете make sure видео, no у вас light. все есть. Okay. So this is the ancient. They find this picture on the cave, in the Huashan cave. Это древняя картина, которую нашли в пещере в горах Хуашан. And the history is about 2,500 years old. И этой картине где-то 2500 лет. And that is describe the whole practice in the Tao. И вот здесь описана вся даосская практика. Now, I make it more modern way, emanation. Я буду показывать вам более современное So that's what we're going to do. Being we call boy and girl, mean the testicle ovary, stepping on the water wheel and pump the water upward. Это называется мальчик и девочка, имеется в виду мужская и женская энергия, да. Они начинают вращать колеса мельницы. When the water passes to the fire, we have Dantian fire, kidney fire, heart fire, it turns into steam, qi. Когда вода поднимается и проходит через огонь, это огонь Тантьена, это огонь почек, это огонь сердца, образуется пар. And it turns into rain and floating back down. To nourish the brain, to nourish all the organs, to nourish the heart, to nourish all the organs, the liver, the spleen, the pancreas, stomach. И затем этот пар превращается в дождь, и он начинает питать мозг, все внутренние органы. So that is the whole practice that you're going to do in the basic. Вот это вся практика, которую вы будете делать на базовом уровне. Now, when you learn it, sometimes people will go into the healing crisis. Иногда люди, которые этому учатся, они входят в такой кризис. The healing crisis, it can be difficult some people. И вот такой вот кризис, он может быть для некоторых людей тяжелым. Like when you do practice, when you feel energy move, pain. Some people go to the pain so many days. So it's because healing crisis, because when the energy comes, you have blockages. This energy have to push to all the blockages. So people feel pain here, pain there, you know. И люди начинают чувствовать боль там и в другом месте. И этот целительный кризис, он как раз для того, когда энергия хочет пройти через блоки. So healing crisis sometimes take few months to a year. Иногда этот целительный кризис продолжается месяцы, а иногда и годы. It depending how much problem, how much blockages you have. Это зависит от того, насколько много у вас проблем, блокировок в теле. Okay, so that is the first step we want to do. И это будет первый шаг, который вы сделаете. Yeah. So the first step we want to do is the white light.
the violet light. Мгм. Итак, первый шаг, который вы сейчас будете делать, это пробудить энергию. So the Taoists talk about this violet light from beginning. Okay, they call violet light come from the east. И в Дао говорят, что фиолетовый свет, он приходит с востока. So when I learn, I always, my master always help me transmit the violet light. И когда я сам учился, мой учитель говорил мне, нужно научиться передавать фиолетовый свет. And this is the picture. If you take out the text, this is the picture that the European spent the first time. They spent 8 billion euro to research this in the Geneva, Lucerne. Yeah. In Geneva, Switzerland. Мгм. И Lucerne. европейцы в Швейцарии, они сделали исследование. And that is first time they fail because they have the two particles spin very fast and it burn out the machine. Yeah. И это было, они были удивлены, потому что две части в этой машине, они начали вращаться, And и машина сломалась. And they do the second test, and they use another 8 billion. And as what? Another 8 billion euro. Ага. И они потратили еще миллионы евро для того, чтобы провести еще одно исследование. Because they use the particle spin so fast. Потому что And they hit. части под этим светом, они двигались так быстро. So when they hit, this picture come out. И вот эта картинка появлялась. And that is, they said, that's all. So 16 billion euro, that's it. Prove this picture. This is the universe, that's all. 16 миллиардов евро на то, чтобы получить вот это. And when I see this picture, I just recall my master always tell me violet light, but I never see this kind of picture. Когда я вижу эту фотографию, я всегда вспоминаю, как мой мастер говорил мне о фиолетовом свете. So I understand exactly what my master tried to teach me. This Я violet light. понимаю совершенно четко, что мой учитель пытался мне сказать. And this is the picture, the whole picture without text. Yeah, that is the sky at night. И вот эта картинка, это картинка неба. So the whole sky actually is dark violet light. И вся картинка, вот эта ночная, это темный фиолетовый свет. So I just use this one as my background for the microcosmic, you know. Yeah, that's what we're going to Эту learn. картинку я использую в качестве фона для моей презентации. So you're going to learn, number one, back to the body wisdom. И первое, чему вы будете учиться, это номер один, вернуться к мудрости своего тела. That is the inner smile. Это внутренняя So we're going to learn this first. Это будет первое, чему мы научимся. So we're going to follow the creating cycle. Мы будем идти по циклу созидания. And so I follow the filament creating cycle, the growing cycle. Мы будем идти по циклу созидания, по циклу роста через все 5 элементов. If we don't make the organ floating in the creating cycle, they're in the counteract cycle. Если мы будем делать не по циклу порождения, то это будет цикл обратный, разрушающий. Or we call conflict cycle. Или можно сказать конфликтный цикл. Yeah. So that conflict cycle, so the creating cycle is organ spinning in the creating cycle. So fire burn, turn into ashes, turn into earth. Огонь. Как работает этот цикл созидания? Огонь сгорает и превращается в землю. You dig the earth, you find metal. Если вы будете копаться в земле, вы найдете там металл. Metal mountain range have a lot of metal attract rain. Металл привлекает дождь.
And rain give birth to the tree. Дождь дает рождение And tree give дереву, birth to the fire. и дерево питает огонь. So I think most of you, if you learn the Tai Chi or everything, you already know this. Я думаю, многие из вас знают тайчи, еще что-то, и вы в курсе. And this is going to be the major practice that you have to do. И это будет главная практика, которую вам нужно будет делать. Okay, so that is the we call it creating cycle. Это то, что мы называем циклом созидания. So I'm going to guide you through this practice. Я буду вести вас через эту практику. Now we have a few basic practice that you need to do. Да. И теперь базовая поза, которую So the basic thing we call crane neck. Самое главное – это шея журавля. So we have to make the spinal cord flexible, and because we sit a lot or we stand a lot. Нам нужно, чтобы позвоночник был очень гибким, потому что мы много сидим, мы много стоим. So our spinal cord are stacked on like this. Yeah. И поэтому наш позвоночник, он сокращается. So you stretch, first thing, you open your chest, stick out, stretch your neck. So we call crane, like crane, have a long neck. You know? Вы открываете свою So грудь, you stretch your вытягиваете neck подбородок, и and появляется журавлиная шея. So make a circle and exhale. Вы делаете круг. Chest sink, chin puff. Прижимаете And подбородок к груди. Opening your chest. Опять открываете грудь. Stretch your neck. Вытягиваете шею. 1. Let's do 9 times. 2. Exhale. Выдох. Inhale. Вдох. Exhale. When you come down, exhale. Back, inhale. Когда Breathe идете вниз, into the spinal вдыхаете. cord. Когда идете наверх, Spinal cord вдыхаете. breathing. 2. Crane neck. Это позвоночное дыхание. 3. 4. 5. 5, 6. 6, 7. 7, 8. 8, 9. 9. And rest, sit, and we call rocking from the sitting bone. You rock from the sitting bone. Делаем паузу и начинаем So you раскачиваться feel- на седалищных буграх. So now you have to, so we're going to do a lot of the tail. Мы Okay. очень много будем работать с So in the хвостом. Taoism, we always talk about dragon tail. В Дао мы всегда говорим о драконьем хвосте. We have a tail, but I think let's go back to many million years ago. Okay, we have a tail. Много миллионов лет назад, я думаю, у нас был хвост. So in this coccyx, we have a tail. В нашем копчике And the есть хвост. tail is the whole bundle of nerve from the brain И в going этом down. хвосте находится вся связка нервов, которая идет из мозга. Extended to every single organ and body and arm and leg, and gathering together on the coccyx in second. И эти нервы из крестца и копчика, они идут во все органы, в руки, ноги и так далее. So in the Taoism, they very emphasize this dragon tail. И в даосской практике мы очень большой делаем акцент на хвосте. So when you actually activate them, you feel your tail is vibrating, your tail. И когда вы активируете его, вы чувствуете, как на самом деле вибрирует ваш хвост. So the Tao regarding this tail is the ground wilding, ground. И в Дао мы рассматриваем этот хвост как заземление. And the feet is the negative wilding, negative. И стопы – это негативная часть And the crown заземления, is positive. а макушка – позитивная. So you do any practice, you must make sure that you have grounding, you have the tail as a grounding.
И когда вы делаете любую практику, убедитесь, что вы And your заземлились, feet стопы, ваш хвост is negative line. и ваши стопы имеют знак минус. Your crown is негативные. positive line. А макушка позитивная часть. And that is the basic electricity, И это базовое Okay, электричество, so you have 3 poles. у которого есть So if 3 you don't get поля. we have electricity. Внутри have нас есть electricity. электричество. And when you have, when people, if you don't make the energy in a circle, if you make the energy only on the up this way, it's too young, too hot, and the heat go up to the head too much and burn the brain. Если люди делают практику, например, и поднимают только энергию наверх к макушке, то они перегревают свой мозг. So we said awakening the energy or kundalini. When it's too hot in the head, it burns the hair. И когда мы говорим о пробуждении кундалини энергии, да, если энергия только поднимается, она Kundalini сжигает мозг. awakening the neck energy from the coccyx and come up to the crown, and it stay in the crown, and you don't bring them downward. Bring them down is a lot of effort because energy always go up, don't want to come down. Энергия хочет подниматься наверх, это легко, а вот спустить ее вниз сложнее. So bring energy down, you need training. Чтобы спустить энергию из головы вниз, нужна тренировка. Bring energy up, you no need to train. Bring energy up, no need to train. Для того, чтобы поднять You энергию, не think, нужна тренировка. you worry, you think too much, energy go up to the head. Если вы начинаете переживать, слишком много думать, энергия поднимается в голову сама. And you get headache. Начинает overheat. болеть голова. Okay, it burn. So that's why we said, but to bring energy down, you need effort because energy, you have to make them coming down toward. From here, you have to bring them downward this way. Okay, so we're going to go through a lot every day. Make sure you understand that your tongue energy being up very easy. Это сложнее, да, спустить энергию вниз, поэтому каждый день вам нужно убеждаться, что энергия спускается вниз в язык. But bring energy down, you need a method. You need a practice to do it. Поднять легко, чтобы спустить, вам нужна методика, да, вам нужна практика. Okay, so the first step we want to do is the dragon tail. Первое, что мы будем сейчас с вами делать, это хвост дракона. So let's stand up. Вставайте. We have a tail. Okay. У нас есть хвост. You know, I think I have picture. You know, in many places now they fight. Actually, when we are in the mother womb, 8 weeks, we have tail. Когда мы находимся в животе у мамы, в течение 8 недель у нас есть хвост. A fetus have tail. То есть у плода внутри есть хвост. And after that, the tail gone, disappear. И затем хвост So become постепенно only исчезает. coccyx. У нас остается только копчик. Let me, I think I have picture for that. Okay, so that let's stand and you start think for the coccyx. So you see, you have to think. So when you move, you have to do your tail moving. Your tail. Прикоснитесь к своему копчику, и когда So вы it's the second двигаете, move. вы должны почувствовать, что ваш хвост, он двигается. So the coccyx is the tail. Таким образом, копчик – это ваш хвост. So this is the tail. Yeah, this is the tail. Вот это хвост. So this is the tail. Вот это. And you have this tail, and you can see that this tail we call grounding. И этот хвост дает вам заземление. So when you sit, you have long tail. That is the grounding. Вы сидите. Okay. Make sure you don't get electrical shock. This is the grounding. Вы сидите, у вас сзади хвост,
и вы не получаете электрический удар. That Это means заземление. all the building now, every building, they have to do this. Любые здания современные, да, они обязательно имеют Otherwise, the заземление. lightning come, the whole building gone. Иначе будет... So they have the grounding, they have the tail, there is the grounding, and the negative and the positive line. Иначе здание может So- сгореть от любой молнии, да? So you stand and you just wave your tail like this. Вы встаете и начинаете So, вилять not your своим body. хвостом. You have to think about your sacrum. Your sacrum is moved this way. Не всем телом. It's just Вы like you have должны a tail. думать о своем крестце. Он It's just- должен двигаться. It's just think that you have a tail and the tail connecting to the coccyx. Okay. Представьте, что у вас есть хвост, So и when этот you- хвост when you соединен move с that- крестцом. So you move like this, you see. Вот так вот вы двигаете. So you move the tail and you vibrating the tail. Вы двигаете своим хвостом, и вы вибрируете им. Your tongue had to go up. Your tongue had to put up. Ваш язык Because должен when был you прижать к vibrating the небу, tail, energy go up. потому что Yeah. когда идет вибрация в хвосте, энергия поднимается наверх. So when energy go up, like this. So it's like, Вот таким we образом поднимается call энергия the наверх. awakening the snake. И мы это называем пробудить You're змею. awakening the snake. It come up like that. So like it go this way. So you got the so you rub rub the coccyx first. Разотрите, пожалуйста, свой копчик. With the, Yeah, your finger and palm. пальцами и ладонями. Your finger. Пальцами. Your finger. Yeah. And the whole palm covering your sacrum. А ладони закрывают ваш крестец. Okay. And hit them. И постучите. The coccyx and sacrum Простучите крестец и копчик. is connecting to the earth and ground wiring, earth wire, and positive wiring. So you have to make sure you have this. Yeah, you practice any energy work. This is a safety. It's Очень very важно. important safety for you. Очень важно, когда вы делаете практику, убедитесь, If что you у вас don't- есть отрицательное поле, позитивное поле и заземление. Это практика. If you don't Мера make sure that безопасности. you have the grounding, if too much energy go up to the head, it don't come down. Если у вас нет And it заземления, то burn the может brain. слишком много энергии подняться Okay. наверх и не спуститься. Okay, again. Then Еще hit it. раз. Now, let's wave the tail. So Двигаем. you, not your body, you look at me, I wave from here. Посмотрите на меня. Тело не двигается. Движение идет снизу. And you look for a while, it's like a snake go up, your energy go up. И вы чувствуете, Yeah. что как змея начинает So- энергия подниматься наверх. So your tailbone vibrating. И ваш хвост, да, ваш копчик вибрирует. So your coccyx activate, you feel like the tail vibrating and energy come up, you know. Вы So, активизируете like do it. свой копчик и чувствуете, как Just- энергия поднимается наверх. Just move your sacrum, not move your hip. Very Двигайте только крестцом, не двигайте тазом. So movement is not that much. Поэтому This само way движение, moving оно не такое your большое. hip Вот так and body. двигать не нужно. This way you moving your tail. Вот так вот вы двигаете хвостом. Tail is so important because it connecting the grounding. Хвост It's a очень важен, ground потому wiring. что это ваше заземление. Yeah. So once you get that three, ground wiring, negative wiring, positive wiring. И таким образом вы достигаете вот этих трех моментов, да? Позитивный полюс, отрицательный полюс и заземление. So this nerve system in the coccyx and sacrum.
сделать акцент. Все базируется на копчике и крестце. Connecting to the 12 earthly branches of energy. So 12 earth. So we have 12 earth branches and 10 heavenly stems. Есть 12 земных ветвей и 10 небесных. And that is the energy line. The energy line of the heaven and the earth energy line. И вот эти 10 небесных линий, there is a longitudes and a latitudes. И 12 земных, они как линии электропередач. Yeah, there is a longitude and latitudes. That is according to the line of the heaven and earth. That we have that. But we connecting with it. So when you're connecting with that, это есть you в feel земле и в небе, и мы соединяемся с этой энергией. you have the ground wiring to the ground. You have negative energy in the leg, in the feet. You have positive energy in the heaven. У вас есть заземление в виде вашего хвоста, у вас есть негативный полюс, это ваши стопы, и позитивный полюс, это макушка. And when you get it, you get safety. И как только вы этому научитесь, вы в безопасности. You have very little energy work problem. И у вас будет, практически не будет проблем при работе And that с is энергией. the most proudest thing I teach 50 years. И это самое важное, ценное из того, что я... I don't get people in trouble. Да, из тех 50 лет, что я But веду in Tao занятия. Garden, I don't know. There are a lot of French people when they go to India and they always get trouble with energy work. And they have to come to Tao Garden. Очень много людей приезжают в Тау-Гарден too much из energy in the Индии, head. потому что у них очень много энергии в голове. So the Tao Garden become solving this kind of people problem. A lot of people they Тау-Гарден come. стал местом, которое помогает вот таким людям. And I have nothing so simple. Focus in here. That's it. That's all. И все настолько просто. Мы фокусируемся вот здесь. And after I said focus here. That's it. And after that, their energy go up to the head anyhow. И после того, как я фокусируюсь So it здесь, take a few days for them to bring energy down. у этих людей занимает несколько дней, чтобы спустить энергию вниз. So that's why this three line is very important. If you want to do energy work, this is the problem. Именно поэтому вот эти 3 пункта, они очень важны. Если вы собираетесь делать работу You энергетическую, are making the это energy важно. go up. They always go up. They're not going to come down. Вы Energy пробуждаете always go upward. энергию, и она поднимается вверх. So bringing downward is a lot of effort, a lot of practice to do it. А вот чтобы спустить энергию, нужны усилия. Для этого нужна работа. Okay, so let's do that. Давайте So, сделаем это. Your tail again, they hit the sacrum Опять постучите по крестцу and rub the sacrum. и разотрите крестец. And now think this tail go down. И теперь подумайте о том, что ваш хвост So you have to идет feel that вниз. the movement is very little. You have to feel that the energy move from here. And after you activate this energy, it's like a dragon. It go up, like dragon. In India, they call snake, awakening the snake energy. But the Chinese, we call awakening the dragon energy. Different. Вы, вибрируя хвостом, вы чувствуете, как энергия начинает подниматься. В Индии они говорят о пробуждении змеи, а в Дао мы говорим, это пробуждение дракона. Энергия должна подняться наверх. Okay, so you are aware of the sacrum, and now you think you have a tail, and you're Осознайте свой vibrating. крестец, подумайте о своем хвосте и вибрируйте им. So you feel that the sacrum vibrating. Вы чувствуете, как вибрирует ваш крестец. Tongue up to the palate. Язык поднят, прижат к небу.
just focus in your sacrum. Просто фокусируйтесь на своем крестце. And because it's the tail, so you are vibrating your tail from the Итак, coccyx начинаете sacrum. вибрировать своим хвостом. You can put your hand on the back, it's like tail. Вы можете руку свою приложить сзади, да, почувствовать этот хвост. And rest for a moment. И отдохните. And you feel you have three poles. Tail, feet, crown. И вы чувствуете эти три полюса. Хвост, стопы, макушка. So this is very important because it's your safety. Это очень важно, потому что это ваша безопасность. So feel your grounding, feel your tail ground, and your feet negative and your crown positive. So three line energy. When you feel it, you feel energy there, because there is the energy. Чувствуйте свое заземление, свой хвост, чувствуете отрицательное поле в своих стопах, положительное поле на своей макушке, и вы почувствуете энергию. So tongue up to the palate. Язык прижат к небу. So now you press your tongue up to the palate. One. Вы прижимаете язык к небу. Okay. Press hard to the palate. Плотно, Behind your сильно teeth. прижмите язык One к небу and за зубами. two. Press hard. Держим, Three. давим. Press, relax, still touching. А теперь расслабьте. Продолжаем Four. по-прежнему Press прижиматься hard, языком. relax, Опять сильно давим and языком. still touching. Расслабляемся, но продолжаем держать. Press hard, Опять сильно прижали. relax, still your tongue still touching. Расслабили, но язык продолжает быть у неба. Four. Press, Еще раз прижимаем язык. relax. Расслабляем. Five. 5. Прижимаем. Relax. Расслабляем. 6. 6. Relax. Расслабили. 7. 7. Давим. Relax. Расслабили. 8. 8. Relax. Расслабили. 9. 9. Rest. So 9 is one practice. 9 раз это одна практика. So down like the number 369. В DAO мы всегда делаем либо 3, либо 6, либо 9 раз. 369 is the cosmic number. Это космические цифры. Okay. 3, 6, So 9. so we choose 9 is one good practice. И So 9 раз это одна хорошая практика. So when you do practice, usually we say 9 4 times. И когда мы Do делаем 9 times, практику, 4 times. мы делаем 4 раза по 9. And after that, so you have 36. И тогда у вас получается 36. So you complete one practice. Таким образом, вы завершаете, делаете цельную практику. So you do it every day, you gain the energy and practice. И когда вы делаете это каждый день, It's вы not too long получаете энергию. and not too short. That's И all. это не слишком долго и не слишком коротко. Sometimes you say, I have no time. They say. But you do it for a while, it's very quick. Yeah. Иногда Okay. кажется, что на это нужно So много let's do времени, again. но на самом деле это быстро. Rub your sacrum, И опять растираем крестец. rub your heart. Хорошо его растираем. All the nervous system from the brain, a bundle here. Yeah, all Все нервы come together из here. мозга, они собираются вот здесь, там узел. And split down to the leg. И затем дальше они идут It в all from ноги. here. Yeah, coccyx. Все нервы в крестце Okay. и So копчике. hit it. Опять постучим. Now, all the time tongue up И все это время язык прижат к небу. because
when you put tongue all the way up, you are making the channel open, and the energy will easy to come down. Потому что когда вы прижимаете язык к небу, вы открываете канал, и энергии легче течь вниз. Energy go up easy, but very difficult to come down. Энергия легко поднимается наверх, и So when сложно вниз. Energy come down, you need to do the whole practice to have it happen. Чтобы спустить энергию вниз, вам нужно сделать всю Okay, практику. so let's do one more. Давайте сделаем еще раз. So let. So you feel that you are you're waving a tail from the coccyx and from, so you're moving circum, not this body. You're moving only circum. Телом вы не двигаете только крестцом, то есть вы So your виляете tail хвостом. is vibrating. И тогда ваш хвост вибрирует. And so your energy, when you activate, it's like a dragon, come up from the coccyx circum up to the spine. Когда вы up to the brain. активизировали энергию, она как дракон поднимается вверх. So we call awakening your dragon. И мы это называем пробуждением дракона. So you are awakening your dragon tail. This is the tail. Пробуждаете свой Okay, драконий хвост. so let's do it again. Еще раз. Your body don't move, your circum and your tail move. Ваше тело не двигается. Двигается ваш крестец и ваш хвост. And you do for a while, you really feel that your circum and the tail moving. И вы действительно чувствуете, как двигается ваш крестец и хвост. Tongue all the way up to the Язык palate. всегда прижат к небу. Now tongue still up. Don't put your tongue down. Не опускаем язык, прижат к небу. Now we're going to sit down. Tongue still up. Sit down. Сейчас мы садимся. Язык ваш Easy for по-прежнему you. прижат к небу. So you press your tongue up. Let's do 9 times. А теперь мы будем Okay. давить языком на Press up точку 9 за times. зубами 9 раз. 1. 1. Relax. Расслабили. 2. 2. 3. 3. 4. Tongue up 4. behind the teeth. Язык за зубами. 5. 5. Press hard. Relax, still touching. Very important. Нажимайте сильно. Press up. 6. 6. Relax, still touching. Расслабляем, но язык по-прежнему остается на этой точке. 7. 7. 8. 8. 9. 9. Now, press, relax. Still touching. Нажимаем и расслабляем. And you feel that some of you started to feel that your tongue had vibrating. И кто-то из вас почувствовал, как вибрирует язык. That means the energy started to come down. Это означает, что Because энергия идет вниз. We always have energy go up to the head. Потому что энергия все время We поднимается think- в голове. We think too much, worry too much, energy go up to the head. Мы думаем слишком много, переживаем слишком сильно, и энергия концентрируется Now. в голове. To bring energy down, you need practice. Чтобы спустить энергию вниз, вам нужна So, tongue нужна up. практика. Язык к небу. Very relaxed, touch your tongue. Очень расслабленно And прижимайте smile язык to the к tip of your небу. tongue. If you feel vibrating, that's good.
Если вы чувствуете вибрацию, это хорошо. The energy started to go up and coming back down. Это означает, энергия поднимается вверх и спускается вниз. Okay, let's do the second 9. Second 9. Давайте сделаем второй раз. 9 Inhale, раз. press up. Поднимаем, Behind the teeth, press up. нажимаем, Hard, сильно, relax. расслабляем. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. 9. Second 9. Okay. Вторая девятка. So the third 9, press up. Теперь третий раз. 1. 1. Relax. Расслабляем. 2. 2. Press up. Далее. Hard. Сильно. Relax. Расслабляем. 3, 3, 4. 4. If you have saliva, keep it. Keep it first. We're going to be swallow later on. Если у вас есть слюна во рту, не глотайте. 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. 9. Lightly touch. Rest. Touch and breathe normally. Inhale, exhale. Легонько прикасаемся языком к небу. Вдох, Inhale, exhale. вдох, выдох. So this is the third 9. Это была третья девятка. Now, 4, 9. Inhale, Четвертая. press, Вдох, нажимаем, relax, расслабляем. still touching. По-прежнему язык остается на небе. 2, 2, relax, still touching. расслабляем, язык на небе. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. 9. Look into the darkness. Вглядитесь в темноту. You close your eyes. Закройте глаза. Can we reduce some light? Can we reduce some light? Можно уменьшить свет. No question. Practice. Later on. No question. If you have question, hold it. Вопросы потом. When we do meditation, absolutely no question. Во время медитации никаких вопросов. Just do it. You don't get it, you just hold it. Just follow me, and after that we let you ask question. Просто следуйте за мной. И после того, как мы сделали, можно задавать вопросы. Tongue up, breathing. Inhale, exhale. Язык на небе, вдох, выдох. So, how many times now? We 4-9 already, right? Finish 4-9, yeah. So tongue up Язык прижат к and небу. smile. Улыбаемся. Smile to your tongue up. Улыбаемся с языком, прижатым к небу.
if you feel your tongue vibrating or have electricity flow, Чувствуете вы, как вибрирует ваш язык, если там электричество? if you're tingling or numbness, some people warm, some people feel cold. Some people feel cold, yeah. Да. That is your, and the energy will improve when you go on and go on, the energy move. Чем больше вы будете делать эту практику, движение энергии будет усиливаться лучше и лучше. Smile. Улыбайтесь. So I'm gonna guide you through the inner smile creating cycle. Я буду вести вас через практику внутренней улыбки по циклу порождения. And this is going to be your practice. И это будет та практика, которую вы будете Every day делать do it. каждый день. If you can smile to yourself, you started to love yourself, forgive yourself, and you love yourself. Если вы научитесь улыбаться себе, вы начнете любить себя, прощать себя. When you learn how to love yourself, forgive yourself, Когда вы учитесь любить себя, прощать себя, let go, отпускать, everything will be okay. всё Nothing будет will not хорошо. be okay. Yeah. So you learn how to love yourself. Таким Very образом, important вы part. учитесь любить себя. If you want to learn to love yourself, forgive and forget and let go yourself first. Если вы хотите себя полюбить, то нужно простить, забыть, отпустить. When you forgive, forget and let go yourself, you are free. Если вы умеете простить, забыть, отпустить себя, вы свободны. Oftentimes we cannot forgive. Sometimes you say, I make a mistake. That's it, it's okay. Иногда мы не We make можем mistake. себя простить. Да. We have to make mistake. Особенно, когда мы делаем ошибки. Yeah. And you have to let the mistake go. Отпустите эти ошибки. So your tongue up. Язык у небо. See that if feel energy coming down or not. Почувствуйте, как энергия опускается вниз. So lightly touch your tongue on the palate and just Легонько. smile to your tongue. Прикасайтесь языком к небу и улыбайтесь своему языку. And now we're going to be doing inner smile in the creating cycle. И теперь мы будем делать внутреннюю улыбку по циклу созидания. We start with the heart. Мы начинаем с сердца. So hold your hand on your heart Приложите руки к сердцу. and you feel palm give energy to your heart. И вы почувствуете, как ладони отдают энергию сердцу. You inhale, Вдох, exhale. выдох. Heart is the only organs can shining and radiance. Only one organs only in our body. Сердце – это единственный орган в нашем теле, который может светиться. And heart store love, joy and happiness. Heart store, И heart have it. в сердце сохраняется любовь, радость. So if you want to have love, joy, happiness, very simple. Smile to your heart. И если вам хочется испытывать любовь, радость, счастье, все очень просто. Улыбайтесь сердцу. When somebody look at you and smile, you feel happy. Знаете, когда кто-то улыбается вам, вы чувствуете себя счастливыми. The same thing when you learn, if you understand the heart, store love, joy, happy, appreciation. И то же самое вы понимаете, что ваше сердце хранит в себе любовь, радость, счастье, благодарность. So you're smiling to your heart. И вы улыбаетесь сердцу. Everybody in this world looking for happiness. Все в этом мире And ищут they're looking счастье. all over the whole world and they cannot find it. И они ищут по всему миру, но не находят. Because the true love, true happy is in your heart. Потому что настоящая любовь и настоящее счастье находятся в вашем сердце. So the Tao said, don't look elsewhere, look into your heart. И в Дао мы говорим, не надо искать вокруг. Smiling to your heart. Улыбайтесь своему сердцу. And you have to know
let the heart store love, joy, happy, appreciation, gratefulness, and thankfulness. И вам нужно помнить и знать, что сердце хранит в себе любовь, радость, счастье, благодарность. So smiling to your heart. Улыбаемся сердцу. Let breathing 9 times inhale. Exhale. Давайте сделаем 9 вдохов и выдохов. Inhale. Вдох. Exhale. Выдох. Just inhale, exhale down all the hatred, impatience, hastiness, cruelty in your heart. Exhale, let it go down to the earth. И на выдохе всю ненависть, жестокость направляйте вниз, выдыхайте в землю. So let's do again. 9 times inhale Еще to your раз. heart. Вдох. Exhale, let go all the hatred, impatience, hastiness down to the Выдох. heart. Выдыхаем ненависть, жестокость. If you don't have it, it's okay. Если Just у вас этого нет, smile, то smile, and let go. улыбайтесь и отпускайте. And inhale, Вдох. exhale 9 times. Выдох. 1. Exhale, let go all the hatred, impatience, hastiness down to the earth. На выдохе выпускаем ненависть, нетерпение, жестокость. So the earth always, so the Taoists always talk about Mother Earth. Каждый раз, когда мы говорим о Земле, мы говорим о Матери Земле. Mother Earth always can take our negative Мать Земля всегда принимает негативное от нас, and compose and recycle for us. компостирует и перерабатывает. People always hold negative, they unconsciously, they unknown, they hold emotional inside them. Неосознанно все люди хранят негативные эмоции внутри себя, Because they don't know how to let go. потому что они не знают, как их отпускать. And we try to find out how can we get rid of all this negative emotional. И мы с вами ищем путь, как нам избавиться от этих негативных эмоций. So we said heart, store love, joy, happy, appreciation. Мы говорим, что в сердце хранится любовь, радость, благодарность. Also heart store hatred, impatience, hastiness, cruelty. It's in the heart. И также в сердце сохраняется жестокость, высокомерие, нетерпение. So you have to find a balance. И вам нужно найти баланс. We know good and evil. Мы знаем Бога и дьявола. And we try to do Mr. Perfect or Mrs. Perfect. It's too difficult. И мы делаем из себя мистера или миссис совершенства, но это очень тяжело. There is very little in this kind of Mr. Perfect or Mrs. Perfect in the world. Very difficult. Очень сложно сделать из себя такое совершенство. But we can keep balance. Но мы можем сохранять баланс. And when you're a little bit off balance, you put them back again. That's all. И когда вы чувствуете, что вы не сбалансированы, просто верните себя обратно. So we know good and evil. Мы обычно всегда знаем Бога и дьявола. And we're always walking in the between, good and evil. И мы всегда идем посередине между ними. But when we can understand that if I keep balance, negative and positive, I can think bad, I don't like this guy, I want to kick him on the ass, I want to punch him on the face, it's okay. И, например, когда появляются мысли негативные, что я ненавижу человека, я хочу дать ему пинок под зад, это тоже нормально. You can think, okay, but you are keep balance, so you find a balance in the between. Но вам нужно сохранять баланс, нужно все время оставаться посередине. You don't like the person, it's okay, avoid it. Если вам не Don't нравится get close, человек, don't do это too much thing нормально. together. Постарайтесь просто не встречаться с ним часто. So keep yourself balanced Сохраняйте себя в балансе. and feel your grounding, Чувствуйте свое заземление, okay, your tail, свой хвост, and feel the negative and positive.
чувствуете your негативные feet and your crown. позитивные поля, ваши стопы и макушку. When you do this way, you are balanced. Когда вы это делаете таким образом, вы сбалансированы. So smile. Now we're going to start smiling the heart. We're smiling to the heart. И теперь мы улыбаемся сердцу. The heart store love, joy, happiness. Сердце хранит в себе любовь, радость, счастье. So when you're smiling to the heart can releasing or radiate out love, joy, happy, appreciation. That is the heart can give us. Когда вы улыбаетесь сердцу, оно может избавиться от So you всего, что нам не smile. нужно, и излучать любовь, радость, Smile счастье. to the heart Улыбаемся until сердцу, you feel the heart shining and radiance out love, joy, happy, appreciation. пока вы не почувствуете, что сердце начинает излучать любовь, радость, счастье. And this one you благодарность. have to remember. You have to practice. И вот эту практику нужно запомнить. Heart is fire. Сердце – элемент Fire огня. burn, turn to ashes, and turn to earth. Огонь сгорает и превращается в пепел, в землю. So you smile to the heart, you feel love, joy, happiness. You bring love, joy, happiness down to the spleen. И мы улыбаемся сердцу, чувствуем в нем любовь, радость и So you благодарность. follow the creating cycle. И мы направляем их в селезенку, потому что мы идем по циклу созидания. Fire burn, turn to ashes, and become earth, spleen. Огонь превращается в пепел, в землю, и это селезенка. So you have the big earth. You have earth, spleen. И земля внутри вашего тела – это You селезенка. dig down to the earth. Вы идете глубоко в землю. You find metal. Если вы покопаетесь в земле, вы There найдете is- металл. Lungs. Это легкие. So you move your hand up to the lungs, smiling to your lungs. Вы поднимаете руки к легким и улыбаетесь своим легким. Lungs. So you radiate out the love, joy, happiness from the heart into the lungs. И вы излучаете из своих ладоней любовь, радость и Remember- благодарность в легкие. Remember heart. When you clear out all the hatred, impatience, hastiness, it will radiate out more love, more joy, more happy. Когда вы освобождаете свое сердце от ненависти, поспешности, высокомерия, там остается больше пространства для любви и радости. So from the heart, you smile and you feel radiant out from the heart to the lungs. И из сердца вы улыбаетесь, чувствуете, как излучаются позитивные энергии в Lung, легкие. metal, attract rain. Металл, легкие привлекают дождь. Like mountain range have a lot of metal. Например, горные дожди, в них очень много металла. So when the cloud pass by to mountain range, the mountain attract all these cloud and they become rain. Когда облака приближаются к горной гряде, там очень часто происходит дождь. So you rub your hand warm Растираем ладони and cover on your kidney. Both hand on the left and right kidney, cover on the накрываем kidney. ладони и почки. Feel your hand warm Ваши ладони должны быть теплыми, and make the kidney warm. и они согревают ваши почки. Kidney, water. Почки – элемент воды. When cold water become ice, water don't move. Когда вода становится льдом, она не двигается. When the water warm, not hot, it flow. Когда вода теплая, не горячая, она течет. So kidney, water. И почки – это стихия воды. You feel blue color, Вы чувствуете синий cold, свет, a nice floating water. nice прохладную, blue water. хорошо текущую синюю воду.
So smiling, love, joy, happiness into the kidney. Улыбаемся и любовь, радость, счастье направляем в почки. Kidney, water, give birth to the tree. Почки, вода дают рождение дереву. And there's the liver. И это печень. And move your hand to the liver, cover the liver. Переносим наши ладони на And печень. one hand on the heart. Одну ладонь положим на сердце. Heart, store love, joy, happiness. Сердце хранит в себе любовь, благодарность. So when you радость. radiance love, joy, happiness into the liver. И оно излучает эти энергии в печень. Liver representing by tree. Печень представляет дерево. So water give birth to the tree Вода питает дерево, and tree grow. и дерево растет. And you can chop the branches and put in the hot fire and be burned. И вы можете срубить ветки, зажечь, и это будет огонь сердца. So you see liver, green, wood elements, Печень – это элемент дерева, зеленый свет. tree, wood elements give birth to the fire, back to the heart. Дерево дает рождение огню. So when the tree give wood element to burn to be fire, fire burn to be more loving fire, compassion fire. И когда Happy дерево fire. питает огонь, появляется очень много огня в сердце, огня сострадания. So you feel heart radiant out with love, joy, happiness. И сердце, к которому мы вернулись, излучает сейчас любовь, радость, счастье. So we back to the beginning that we start from the heart. И мы вернулись к сердцу, с которого And you начинаем. at least you have to do 3 times. И как минимум нужно это сделать трижды. So again, Еще heart раз. fire, Огонь, сердце, burning, it keep the loving fire, happy fire, appreciation and gratefulness fire. и это огонь любви, огонь радости, огонь счастья, огонь благодарности. Fire burn into ashes and give birth to the spleen, earth. Огонь превращается в пепел, в землю Spleen и питает on your селезенку. left hand side under the rib cage, left side, left hand. Селезенка находится с левой Spleen. стороны под грудной клеткой. Okay. Spleen, earth, yellow color. Селезенка – знак земли желтого цвета. So you radiate our love into the spleen. И теперь вы излучаете любовь в селезенку. So the earth, the spleen. Элемент земли – селезенка. Now, earth, you dig down, you find metal. Если вы покопаете в земле, то вы найдете металл. So metal back, metal lungs. Металл – это легкие, Lungs, white color. белый цвет. So you radiate our love, joy, happy, appreciation into the lungs. И теперь вы излучаете любовь, радость, счастье и благодарность в свои легкие. And you feel the lung, okay? Receiving love, joy, happy, appreciation. И чувствуете, как легкие впитывают в себя любовь, радость, счастье и благодарность. And lungs, metal, attract rain. Легкие, металл привлекают дождь. So you rub your hand warm, Растираем ладони, cover the kidney, накрываем почки and smile to the kidney. и улыбаемся почкам. Feel kidney nice and warm. Чувствуем почкам. Почки Kidney. хорошо, они теплые. Water, Почки элемент nice воды, and warm. им тепло. Blue color. Синий цвет. Water give birth to the tree. Вода дает рождение дереву. That's liver. Это печень. And you're smiling to the liver. И мы улыбаемся печени. Feel radiant our love, joy, happy appreciation. Излучаем в
печень любовь, радость, благодарность. Liver, 3, give birth, fire, heart. Печень дерева питает And огонь сердца. you back to the heart. И мы вернулись к сердцу. Okay. Okay, so now I want you to do it yourself. Okay. So you start from the heart И теперь я хочу, чтобы вы сами to the продолжали spleen. дальше. Начинаете с сердца, затем селезенку. Fire, give birth, burn it, turn into ashes, and that's earth, spleen. Огонь превращается в пепел, в землю, и это селезенка. So you have to remember this simple thing, Spleen, earth, dig down, you find metal. Вам нужно запомнить это в качестве символов. Да? Metal Вы is копаете lungs, землю, находите металл. white color. Металл – это легкий белый Lungs. цвет. Metal, mountain range have a lot of metal, attract rain. В горах много металла, и этот металл всегда притягивает дождь. So rub your hand warm, Растираем руки, cover the kidney, накрываем почки. and feel your kidney Чувствуем почки. nice and warm. Им хорошо и тепло. And water, kidney, blue color, give birth to the tree. И вода, синий цвет, дают рождение дереву. Back to the liver. Возвращаемся к печени. So green color, Зеленый цвет. tree, wood elements. Элемент дерева. And back to the heart again. И опять возвращаемся к сердцу. And the smile, feel love, joy, happiness. Улыбаемся и чувствуем любовь, радость, благодарность. You're loud. Yeah. So we're back to the heart. И мы вернулись в сердце. So if you want to finish, you bring the heart five back to the navel, below the navel. И если вы хотите на этом завершить, то почувствуйте, как из сердца наполняется ваш пупок, ниже пупка. So Taoism give the name called Tan Tian. Это место в Дао имеет название Тантьен или Дантянь. And the Tao in the beginning is very emphasized below the navel. If you use the three finger below the navel. Over here, we call the ocean of Qi, where a lot of Qi is there. Точку на 3 пальца ниже пупка в Дао называют океан Ци. So we call a space that store energy. То есть это пространство, которое сохраняет в себе энергию. Energy, Qi, is no form. У энергии, у Ци нет формы. Human have body and organs. А у человека есть тело и органы. And there is organs store energy, Qi. И эти органы, они сохраняют в себе эту And энергию. each Чи. organ store different energy and different Qi. И разные органы сохраняют в себе разную энергию. So you have to practice this below the navel. Below the navel. И вам нужно практиковать с этой So you точкой put the three ниже finger пупка. under there. Below here, below the navel, three fingers there. На 3 пальца ниже пупка There are space там есть пространство, can hold energy. которое способно сохранять Because энергию. energy is no form. У энергии нет формы. And we human have every organs is a container. И в нашем человеческом теле каждый орган – это контейнер. And it hold Qi, hold different energy.
который сохраняет разную энергию, разные ци. And that's what you are learning in this whole week here, learning this energy. И всю эту неделю мы с вами будем изучать эти энергии. And now you want to hold good energy. И нам хочется сохранять хорошую So энергию. in a Tao ways, good energy means balance. А в Дао хорошая энергия – это баланс. Negative and positive balance. Баланс негатива и позитива. You try to be doing good, it's too difficult. Если вы стараетесь быть очень хорошими, это сложно. You try to be doing bad, you haven't learned how to do that yet. Если вы стараетесь быть хорошими или плохими, то вы So, еще не научились быть в балансе. Become balanced is the easier way. Tai Chi, Yin Yang. Легче быть сбалансированным. So the whole practice in the Tao is fire balance. И вообще вся даосская практика, она о том, как найти баланс. And is when Yin Yang balance, Yin will push the Yang and Yang will push the Yin. И когда сбалансированы инь и ян, они не выталкивают друг друга. So they're moving. Они толкают друг друга, и поэтому вращается символ тайчи. And one day the Yin said, I'm fed up with you. I'm spinning so long. I want to kick you out. И однажды инь скажет, ты мне надоел. In a Tao theory, it said everything stop, nothing move, И в даосской теории в этом случае все останавливается. and Нет the world движения. will just finish. That's it. И так заканчивается, в общем, мир. Yeah. И прекращает существование. So Yin push the Yang, Yang push the Yin. Nobody win and nobody lose. Инь толкает ян, ян толкает инь, никто не проигрывает. And that is a whole simple Tao theory. И это простая даосская теория. So that is the first inner smile that you do. You are smiling, start from the heart. И в первой практике внутренняя улыбка. Вы улыбаетесь, начиная с сердца. And you know that the heart store love, joy, happiness. И вы помните, что сердце хранит в себе любовь, радость, счастье. And the heart can be shining and radiance. И сердце, оно может светиться, излучать. So when you have this heart shining and radiance, Когда ваше сердце светится, it can share to other organs, organ by organs, оно может делиться со всеми другими органами. and make all the other organs feel happy, feel love, feel joy, feel happy Чтобы also. все другие органы тоже были счастливы, тоже чувствовали любовь, радость и And счастье. that is the heart can do. И это то, что может делать сердце. And now we're going to learn how to collect energy. И сейчас мы будем учиться собирать энергию. So you put the hand on the navel. Вы прикладываете ладони к пупку. So we're going to be women start on the navel. Женщины начинают с пупка. And you spin from left hand side, from the navel, spinning to the left side. И вращение у вас идет в левую Left side сторону. and circle back. We call counterclockwise. И это движение против часовой стрелки. Okay, so you're going to spin. So the number is 36. 36 раз против часовой стрелки. So you spiral 36. 36 раз. And that is the 36 is 360 solar number. И 36 это количество, солнечное число. And reverse 24.
И затем в противоположном направлении 24 раза. is the lunar number. И это лунное число. But actually, lunar number we know that is 28. 28 and a half day. Но на самом деле мы знаем, да, что 28 с половиной So we have это 28, число Луны. 29, 30, 31. 28, 29, 30, 31. Yeah. So that is the lunar number. То есть это число, относящееся к Луне. So you spiral 36 women start on the left side, spiral from left to right, 36. Итак, женщины 36 раз двигаются сначала влево и затем против часовой Men, стрелки. you start on the navel, Мужчины тоже начинают с пупка, spiral from right to left. а мужчины справа From налево. small, spiral, 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 bigger, Обращают bigger, bigger, энергию. bigger, 36. Больше, больше и больше, 36 So раз. let's do that. So collecting energy very important. Сбор энергии очень важен. Is another make sure your energy can store in your dantian, in your navel, Это below the очень navel. важно. Убедитесь, что энергия сохранилась в вашем тантиене. Otherwise, energy always go up to the head and go to the heart. В противном случае энергия поднимается наверх, в голову и в сердце. Two places that we get overheat Это два места, которые heart, могут the head. быть перегреты. and the heart. Голова и сердце. Heart is fire. So when we work with energy, the heart overheat. Здесь в сердце находится огонь, и когда мы работаем с энергией, сердце может перегреваться. And the head overheat. И голова тоже. And that is we were creating unbalance and too much energy in the head. А мы создаем So- баланс, да, чтобы не so было let's слишком do- много энергии в голове. Women start with left spiral to the right. Men start with the right spiral to the left. Okay, everybody? Итак, женщины Okay, so let's do 36, слева направо, мужчины справа налево. 36 2, раз. 3, 4, 5. So men, left hand and cover with right. У мужчин левая рука ложится на пупок, правая Woman. сверху. Right hand on the navel, cover with left. У женщин правая рука на пупок, And you левая spiral. сверху. From small to big, 36. 1, 2. Let's И together. мы все время 1, расширяющейся спиралью вращаем 3, 36 раз. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Second 9. Third 9 now. Вторая девятка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fourth 9. Четвертая девятка. So from big, now get bigger. 1, 2, 3, 4, Спираль уже 5. большая. Cover the whole abdominal. 6, 7. Охватывает 8, всю область живота. So now we're going to be reverse, collect energy back to the navel. А теперь Reverse. мы разворачиваем 24. направление и начинаем собирать энергию в So пупке. men, when you start with clockwise, now you go counterclockwise. And women start with counterclockwise, you go back to clockwise. Okay, everybody? Мужчины теперь. Мужчины начали с Clockwise and движения по counterclockwise. часовой стрелке, теперь они двигаются против часовой стрелки. Женщины начинают с движения против часовой стрелки, и теперь 24 раза по часовой стрелке. So the easy way, in the Tao Garden we have a clock, so I put it here and everybody can see, So clockwise and counterclockwise. Легче всего приложить, вот представить здесь часы и двигаться по часовой стрелке и против часовой And the стрелки. Tao very emphasize in this collecting energy. В Дао огромное значение придается сбору энергии. You have to understand Qi come and Qi go.
Вам нужно понимать, что чи приходит и уходит. If you don't handle the chi well, they hurt you. Если Overheat вы your head. не умеете Overheat your обращаться, heart, overheat your head. если вы не умеете обращаться с энергией, So она может вредить, она может when we перегревать. practice, a lot of energy comes. Когда мы практикуем, приходит много энергии. So you generate a lot of chi. So when you finish, you collect the chi, store that, so it's you benefit from this energy chi. И когда вы после практики сохраняете энергию, это огромный плюс для вас, да? Вы получаете больше энергии. And you do to one level, you have more energy. And you do to a while, you say, hey, I haven't get sick yet. You know. И если вы делаете один раз, вы чувствуете, что у вас больше энергии. Чем больше вы делаете, тем лучше. You do it to 1 year. I haven't get sick the whole year. You know. Вы делаете год эту практику и понимаете, что в One течение thing- всего года вы не болели. One thing very clear, cold or flu. Cold, get cold. Прояснить, Or это flu. простуда или грипп. Yeah. If you practice this, very hard to get it. Если вы практикуете это, очень сложно And заболеть. you practice for a while, you don't feel that you even have a cold or have a flu, and you don't feel sick. И вы, когда практикуете достаточное количество времени, вы чувствуете, что вы вообще не That's заболеваете. why I still like to teach. You know, I like to teach И поэтому мне нравится вести because I have to практику. practice. So Потому что я we're сам happy должен that you практиковать. come to practice with me. Для того, чтобы вы пришли практиковать со Yeah. мной. So that is the major key of the practice. Это главный ключ к практике. So any question before we're going to take a break? Есть ли вопросы, прежде Yes. чем мы пойдем на перерыв? Первый вопрос, как держать руки, когда мы работаем с йогом. Помните, мы делали несколько раз с йогой. Вот так мы делаем или делаем на коленках руки? What is the position of our hands when we are pressing the Tongue with the tongue? behind the teeth. Yeah, only the Now, position of the hands. The hand, hand. What we are doing with the hands at this moment? your tongue. No, with the hands. Yes, when we press with the tongue, what should we do with hands? 9 times 10. You do anything you want. Все, что хотите. You can hold here, you can hold here, you can do whatever you want. You only spiral. Your hand is here to help spiral. One. Только когда вы вращаете So I say that энергию, man- нужны ваши руки. Right hand on the top. Woman, left hand on the top. У женщин, у мужчин левая рука внизу, правая сверху. And у your hand already женщин busy, наоборот. so what you do? Your hand is busy collecting energy. Yeah. И в этот момент ваши руки заняты. Yes. Когда мы хвостиком виляли, наше тело расслаблено или мы с усилием это делаем? When we were moving our tail, should we relax our body Yes. or should we... Relax your body and just wave your tail. Тело полностью должно быть расслабленным, когда So мы when you двигаем get it, хвостом. you sit and you vibrating your tail. Ну вот представь, вы сидите You и вы feel your tail вибрируете своим vibrate. хвостом. Not like this. Не вот так. The body don't move. Your tail move. Тело не двигается, двигается только хвост. So you see, I move my tail. Вот я I move сижу my и tail. двигаю моим хвостом. Now, if you move your body like this. А Different. если вы двигаете телом, это Your выглядит tail вот don't так. move. Okay. Yes. Важно ли положение языка, первое, второе, третье положение? Или обязательно только первое над зубами? Или можно в середине и дальше? Ага. Или можно экспериментировать? Could we also experiment and put our tongue to the middle point and to the point back? Don't do it now. They have the practice later on. Not now. Сейчас этого не нужно делать. У нас будет практика, когда мы будем работать с этими точками. Сейчас нет. Because there is a fire line and water line. There's the difference. Потому что это точка, линия, да, огня и воды. Now you only using the chi line that is behind the teeth. А вы находитесь в точке ци, чи, энергии. So you have the tongue in the tree position.
You have chi line, this is chi line. Вот это первая точка за зубами. Это линия And the middle here is энергии. fire line. Посередине линия And this огня. is water line. И вот это линия воды. But now we only use this fire line, a chi line. Но сейчас мы используем только первую точку ци. Yes. Скажите, то есть, если у нас стопы всегда должны быть направлены к земле, то в позе лотоса нельзя практиковать? If our legs should be on the earth, can we not practice in lotus position? You can, but you beginning always make your feet connecting first. Вы можете делать в позе лотоса, но сначала, в самом начале, нужно соединить стопы с землей. You sit on the floor and your leg up first. Вы You make сидите на connection. попе, и вы And after that you can cross leg. соединяете стопы, и только после этого скрещиваете. When your leg connection, you can any position. Когда ноги соединены, все будет нормально. Okay, so you have to, you can sit on the floor, but your leg up, like you squat, Вы like you squat down. можете поставить ноги, как будто вы But you присели sit на down. корточке. And after you finish, feel your feet touching the ground, И and когда now вы you can cross закончили, leg. опять поставьте ноги, Yeah. почувствуйте, что стопы соединены с землей. Each moment, can she already cross her legs? When you feel your leg, you squat down, but sit down, and your leg, Вы присаживаетесь на and корточки, you feel, you touch, and you feel you have connection. и вы because- чувствуете, что есть связь с землей. Because this is ground wiring. Потому что заземление важно. When you don't activate the sole of the feet, the bubble spring, and that's why the Tao very emphasize in this bubble spring. На стопах, в центре стоп, находятся точки, которые называются бурлящий родник. И поэтому So when you важно соединение when с you землей. sit like this, and you feel your leg are connecting, and now you can cross leg. То есть, когда вы сели, когда вы почувствовали связь стоп с землей, после этого можно скрещивать. Okay, we take a break. Сейчас мы идем на перерыв.